Hello! 今日は本当ありがとな。うまかった。You did shut man. Anyways, hello, welcome back to the Rotterdam News Beast. We're back with 9-9, episode 1. 2, I mean. Start this part a bit late again, mainly because I was, ready to record when I noticed, whoops! I didn't finish the fucking upload for part 2. Namely, it didn't have a thumbnail, didn't have a title, didn't have the tags, and didn't have a description. Whoops. Also, I've been playing way too much Wilderness, so there's that as well. Like, something happened, whereas by God, it sounds like this is some weird self-insert bullshit, but the fucking game did it, because I, basically what I did is, for all characters, except for for the first one, because, of course, the first one is gonna be just me, because why the fuck not? And all other characters I basically, pressed random until a character that vaguely looked like another character showed up. Like, actually, the first two I made myself. The first two being my character, and then I thought, you know what, fuck it, let's make it like Yashana, my D&D character, as an elementalist. And then for all others, I basically just spammed random until something showed up that looked like the character. So, the second character that was added was Scoob from Chuunibyou, who had a rivalry with me. Then the fourth character that I added, I basically just fucking spammed through, and I decided, you know what, fuck it, there's gonna be Eves. Koiken Otome, why the fuck not? And here's the thing, there's specific romance events where it's basically you get to decide, okay, does this character go for it and does the other character accept it, or does one character go for it, the other character denies it, or bullshit like that. And I decided I was gonna handle those kinds of moments with a coin toss. So there was a moment where some weird ass turtle was just gonna sitting next to my character you gotta kiss the girl. So it's just, is he gonna walk up to Eves and basically kiss the girl? By which I mean just ask her on a date, I suppose. Or is he going to ignore the turtle and make turtle soup out of it? That's actually, if I remember correctly, that's actually what it said. So I did a coin toss. I said heads, he goes for it. Actually, no, I said heads, heads was the right, tails was the left. The right was, basically, heads right, tails left. Got heads, he went for it. So, it was time for Eve's response. Left was heads, right was tails. I got heads again, but heads was the fucking yes this time for some reason. And the second one I didn't even get a fucking say in. They were literally just building a bridge and suddenly it's just ah yes, Hinoa from Monster Hunter. This is already a different story. I decided, you know what, I wanted to test out the legacy thing. And so basically I got a legacy character. And I also had Hinoa, because the random gave me a character that mildly looked like Hinoa from Monster Hunter Rise. The third character for that start was actually... No. The first characters were, if I remember correctly... Was it a rando? No, it wasn't a rando, I think. Anyways, it was Hinoa the warrior with a spear. It was Iroquois Pliskin as the hunter. And I forget the elementalist. Anyways, so and then I had my character, and while they were building a bridge, suddenly just a pop-up. Ah yes, Beast and Hinoa are in a relationship now. I just sit there whoa, hold up, what?
It's kind of out of nowhere. However, kind of happy about this because now my character, whenever something dares attack Noah, proceeds to deal like 20 damage because he has firearms. Like, all of these events are like fucking random. That's the thing. In a way, it's probably like better than Metopia. Anyways. こちらこそ食事代を持ってもらっちゃ And っ I've already wasted 5 minutes. Whoops. Anyways. それはいい子なしで気をつけて帰ってね。それじゃあまたね。またな。 Also, I'm not going to like try to like get more content out there to make up for all the content that you've missed out on the past few weeks, because forcing myself to churn out even more, I feel, would be counterproductive. Like, yes, I'm feeling fine again, fine enough to record for an okay amount of time. So I'm not gonna tire myself out again immediately. So yeah. We see Chuunibyou off, then return to my room. She even washed the dishes for us before she left. Honestly, can't thank her enough. 何くつろいでんだ。お前も帰れよ。あ、なんで？もう遅いぞ。いや、明日何の日？は？土曜日でしょ。そうだな。学校ないでしょ。ないな。じゃあ泊まるでしょ。は？さてと。Sora opens her bag and starts fishing through it. She pulls out her pajamas and a bottle of shampoo. Wow, she came prepared. 先お風呂入るね。いや待て、何言ってんだお前。I grab Sora's shoulder before she can escape to the 何？ bathroom. ミーヤン先入る？いや入らねえよ。帰れよ。やだよ、泊まってくよ。お母さんにも言ってあるし。はあ？あ、そういえばお前、電話の時夕飯いらないとか言ってなかったな。うん。だから言ってあったんだってば。くっそ、俺は許可してないだろ。許可とか関係ないし、泊まるってもう決めたし。お前なあ、ほんと勝手なやつだな。帰れよ、ほんと。帰らない。ニーニの選択肢は、いやいや許可する、仕方なく許可する、しぶしぶ許可する、以上3つです。全部許可じゃねえか。さあ、どれ？はあ、まったく。I'll go ahead and go for the fourth choice. 環境設定だよ。Unwillingly. わかったよ。仕方ねえな。Is there like literally any difference between any of these? Is there a last? There's a last choice button. わかったよ。仕方ねえな。わかったよ。仕方ねえな。嘘、本当に？ No, I'm gonna like get ahead a few lines on this one. 絶対断られると思ったんだけど。本当にいいの？大丈夫？熱ある？ If I go to these, 嘘、本当に？何びっくりしてんだよ。these are all the same. You know, just gotta make 100% sure. 本当にいいの？ねえよ。あんまりしつこいと気が変わるぞ。やった！泊まっていいんだ！やった！なんでそんなに泊まりたがるかね。真面目な話していい？あ？なんだよ。ずっとさ、お兄ちゃんと一緒の部屋だったでしょ？ずっと同じ部屋で寝てたわけじゃん。まあ、そうだな。一人になってから、なんかね、あまり眠れなくなっちゃって。私、お兄ちゃんと一緒じゃないと、安心して眠れないみたい。He just like looks at her. Okay, and now the real reason. 嘘つけ。Yep. 嘘でーす。キュンとしたでしょ。しねえよ。一人暮らし始めた直後ならともかく、1年経ってんだぞ。今まで全然来なかったじゃねえか。そりゃこっち来る用事なかったら来ないよ、めんどくさい。ほんと調子いいやつ。さっさと風呂入ってこい。はーい。
やったぜ、お泊まりだ。あんまり騒ぐなよ。あと走るな。はーい。 Ignoring me, Sora jogs off to the bathroom. She never learns. Well, that explains why she had this massive bag with her today. I would have imagined I was carrying her sleepover stuff. I think I might be spoiling Sora too much. Why am I doing that? It's not like I have a sister complex or anything. I mean, from your acting, it's quite the opposite. Well, I guess as a kid, let her have her way every now and then. I sit back down and turn on my laptop. I open the leaves of Augustia website again to see if there's anything interesting on there. Okay, I kind of like that one. Brony-chan. Like, it is very borderline, but still. I give half-hearted reply as I scroll through the forum. I must have forgotten something since she throws open the door and strolls back into the room. I look up and my jaw drops. I am fucking scared. Hold on. Thankfully, somebody told me that this is a thing where now it's actually completely covered. However, the sides aren't. But I doubt I'll ever have to censor there. Anyways, where's my censorship? There's my censorship. Whoop. It's just butt. You know what? Hold up. I can censor this. Oh, that's where the fucking mark is. Hold on. It's like roughly around here. Like further back. Around here is where her mark seems to be. Ah. That hurt more than I thought it would. I'm getting old. Oh yeah, that is actually a problem I have in the Wildermyth campaign I have going currently, because I basically only use like the first 5 people that I found, because you can only ever like go places with a maximum of 5 people for some reason. So now, like 3 of them are retiring the next chapter. Because like, here's the thing, my character's retirement age is like, what, 65? he's 78. And he's still going. He's still going, punching things with to death with one punch. Anyways, I'm gonna just get this up as well and just put it over here. Sort of turns her back to me, buck naked. Oh, well, I guess she got her front covered with the towel, but the rest of her is on full display. いいから見てよ、背中背中。ケツ丸出しだぞ。ケツはいいよ、背中見てよ。私のこと見えてる？今能力使用中だけど。いや、見えてるけど。スティグマってやつ、これでしょ。ああ、まあ、出てるな。There it is, indeed, on Sora's back. Hold on, were there any lines that couldn't be seen because of the... Potentially this one. Forget about my ass, look at my back already. Oh, wait, you can't... Yeah, can you even see me? I'm using my power. That's the one that might have been blocked. Anyways. There is indeed a stigma on Sora's back. But there's really not... But that's really not what we should be focusing on here. ケツ丸出しだぞ。それは聞いたよ。もしかしてって思って鏡で見てみたんだけど、やっぱ背中だったか。そりゃ気づかないよね。いや、ちょっとはお前、恥じらえよ、隠せよ。だからいいよ、ケツと背中くらい。さすがに2位にでも前は嫌だけど。いや、全部嫌がれよ。それなら2位にももっと慌ててよ。ドギマギしろよ。興奮しろよ。するか、妹の裸で。I mean, I know where this game is going.
So sad. Like if I wish he would pull the Chad Sakta moves, where he actually doesn't go for a sister and goes for the hot senpai instead. But でしょ？だから、私もニーニにケツ見せるのは別にいいの。いや、よくないと思うな。大丈夫かお前の低層観念。ニーニにしかしないし、お父さんにはしないし。いや、俺だけって。わかんねえな、お前の線引き。ニーニが気にしすぎなんだよ。みやこ先輩と同じもよ、これ。いや、違うな。アーティファクトによって形状は変わるみたいだ。面白いな。ニーニはどうなの？あ、わかんないのか。ああ、わからん。背中かもよ、私と一緒で。俺じゃあどうあっても出せない。ああ、そっか。使用中だけだもんね。そういうこと。能力使えない俺には確認しようがない。なんかややこしいね。いい加減隠せよ、お前。へいへい。じゃあ今度こそお風呂入ってきまーす。the textbook's probably gonna vanish now. There we go. I saw it coming this time. 環境設定だよ。Sora heads back into the bathroom, without once showing a hint of shame. You know, I get the feeling she was more sensible about this kind of stuff back when we were living together. Mom and Dad have never been able to say no to her, so I guess without me around to keep her in check, she's had her run of the house. No wonder she's got a few screws loose now. I had my own reasons for wanting to move out when I did, but maybe I should go back home. Instead, I could make Sora live here with me so I can keep her in line. I was kind of thinking that as a joke at first, but now I'm seriously considering it. Take my bath after Sora and come out feeling refreshed. Sora's lounging on my bed, playing her handheld console while I'm idly browsing the internet. I check both the fan site and various news sources, but unfortunately can't find any useful information. ねえねえ。久しぶりじゃない？兄弟水入らず。久しぶりって、この前実家帰ったばっかだろ。お正月じゃん、4ヶ月前だよ。ああ、そういやそっか。もうそんなに経つか。最近全然帰ってこないんだもん。帰ってもな。毎週さ、週末とかに帰ってきて泊まってけばいいのに。リビングに布団敷いて寝るの、なんか虚しいんだよ。まあ、ベッドこっちに運んじゃったしね。っていうかお前が言うなよ。部屋を乗っ取ったお前が。誤解がある。そこには誤解があるんだよ、兄さん。なんだよ。お父さんの書斎をもらえないかなって思ってたの。それなのにニーニが出てっちゃうんだもん。予想外でしたよ。書斎狙ってたのかよ。狭いだろあの部屋。いや、ニーニが書斎に移るんだよ。私はそのまま。ほんとクズだなお前。クズって言うな。わがままなのは認めるけどクズはやめろ。ま、俺もいつかは一人暮らししたかったし、いいんだけどさ。じゃあ、私のせいって言うなよな。Sora purses her lips and chucks the game console onto my bed. てかこの部屋娯楽少なすぎない？テレビもないし。It doesn't have the cash for it. PC ありゃ十分。動画サイトで何でも見られるし。あ、クソアニメ見といた方がいいかな。クソアニメって言うのやめなさい。九条さんのお父様がスポンサーであらせられるから。はい、気をつけます。配信されてる？メビウス。されてるな、前話。ほほ。Sora rolls over and looks at the monitor over my shoulder. お、ほんとだ。上映会しようよ、上映会。今から？うん。ちゃんと勉強しとかないと掲示板の話題も拾えないじゃん？ああ、それはそうだな。全部で何話？25。だる。2クールかよ。30分かける25で、
750分？それ何時間？ 12時間くらいだな。半日。やっぱ寝よ。眠い。ほんと適当だな。じゃあニーヤンだけ見てればいいじゃん。やだ、寝る。てかそうだよ。お前どこで寝るつもりなんだよ。ベッド。わ。嘘。ちゃんと持ってきてあるから。Sort of hops off my bed and pulls something out of her bag. じゃじゃなんだそれ。ーん、寝袋。俺にそれで寝ろってか。そこまでずうずうしくないよ。私がこれで寝るんだよ。一回使ってみたかったんだよね。何？いいよ、貸せ。なんで？俺がそれで寝るから、お前はベッド使え。やだ。ニーニが優しい。いいよ、本当に。私寝袋で。たまに気を使うよな、お前。わかりやすいんだよ。くそ、なんだよ。いい妹を演じようとするといつもこれだもんよ。Because you act like the opposite usually. いい妹は無理やり止まったりしないけどな。ちー、なんだよ、もう、ちー。ほら、貸せ。はい。Take the sleeping bag and spread it out on the floor. I don't think I've slept on one of these since our elementary school camping trip. Tonight's gonna be a rough night. もう寝るか？寝る。じゃ、電気消すぞ。待って、トイレ！走るなって。あと声もでかい。はい、ごめんなさい。Sora shuffles to the bathroom and slowly pulls open the door. Man, I can't believe I have to teach this girl how to behave all over again. Actually, wait, she won't be staying over again, so I guess I don't have to. Next time she asks, I'm definitely saying no. お待たせしました。Finishes up her business in less than a minute, then crawls into my bed and pulls up the 消す covers. ぞ。はーい、おやすみ。おやすみ。I have the strange feeling that he's gonna wake up and she's gonna be in the fucking sleeping bag as well. I flip the switch and crawl into the sleeping bag. And the stomach is cramped. I've been talking myself up, saying I'll keep her in line. But when all's said and done, I'm pretty soft in her too. ニーヤン起きてる？いや、そりゃ起きてるよ。1分も経ってねえよ。寝るまでなんか面白い話して。My arm hurts for some reason. さっさと寝ろ。おーい。ニーニにミャーコ先輩は無理だと思う。寝ろ！はーい。Sort of tosses and turns a bit until she finds a comfortable position. I've decided this girl needs to be taught a lesson or two. It's almost noon by the time we wake up. We lazily wash our faces and brush our teeth. ミャーコ先輩のおかげで。食パンとか普段買わないからな。助かるよ、ほんと。朝ちゃんと食うの久しぶりだ。ミャーコ先輩のおかげで豪華な朝ごはんだね。スープうめえ。普段なんだっけ？ゼリーのやつだっけ？そう、10秒チャージ。飲んで終わり。よく持つね、お昼まで。持たなかったら休憩時間にパン食ってる。わ、早弁かよ。あ、ドレッシング取って。おい。あんがとう。The two of us are still in our pajamas. Thanks to you just making us a bunch of extra food, I'm able to to have a filling breakfast for once. We don't bother to change out of our pajamas even after breakfast. Instead, we jump straight into watching the Mobius Ring anime. Hmm. つまんないとは言わないけど。用語が覚えきれねえな。
初めて出る言葉をお前らも当然知ってるだろって感じで使うよね。説明してほしいよね。わかんねえよ。敵の組織の目的もわかんねえ。あ、これあれか。実は人だったってパターンか。敵の化け物のクリーチャー？ユーザーの慣れの果てか。あの火事を起こしたやつも力に振り回されてる感じではあったが。使いすぎると私もああなるってこと？意味不明なこと叫んでて超怖かったんだけど、あの人。アニメと同じならな。化け物になったりはしねえだろうけど。そういえばどうなったんだあいつ。入院したんだよな。みたい。あの様子じゃ心の病院の方かもね。心のねえ。魔眼のユーザーももう狂ってるのかもな。That insanity was there from the start. 魔眼？まだ話してなかったっけ？石化の能力者だよ。アーティファクトの名前が魔眼らしい。登場人物に魔眼のイーリスっているね。これみやこ先輩がコスプレしてたキャラだよね。ああ、そうだな。魔眼のイーリス。能力石化じゃないよな。相手の急所が分かって弓矢が百発百中になるみたいだね。全然違うが。みやこ先輩も言ってたけど共通点多いね。確かに。もともと白蜜川の伝承をベースにしてるみたいだからな。その伝承がアーティファクト関連なら。共通点があって当たり前ってわけね。そうなるな。つくも神社になんか記録残ってねえかな。昔の？そう。魔眼の名称の1は偶然じゃない気がするんだよな。過去に記録が残っていたのかもしれない。ああ、でも能力自体は記録されてないんじゃない？アニメと現実じゃ違うし。そこはアニメ的な演出かもよ。石化なんて地味だし敵みたいな能力だ。あ、そうだね。そうかも。調べてみる価値あるかもな。弱点とか分かったりして。昼飯がてらつくも神社行ってみるか。オッケー。さつきちゃんにメールしとく。資料見せてって。頼む。これさ、敵の組織の目的はさ、クリーチャーの救済なの？元は人間だから救いたいみたいな、実は敵が善だったみたいな。いや、確か2話か3話でぶっ殺してたぞ敵も。わかんねえな、このアニメ。流行んねえわけだな。They're just sitting over there like, what the fuck? Sometime afternoon, we leave for the shrine. They can't give us the original documents, not that I was expecting them to. So they give us a copy that's been translated into modern Japanese. I just hope these records have a few clues. あ、何か買ってった方が良かったかな、お礼に。ああ、もっと早く気づけばよかったな。引き返す？この前のフェスの手伝い。バイト代もらえるはずだったんだけど出なかったんだよ。その代わりってことにしておこう。お、じゃあその手で行こう。We passed the gate and stepped into the shrine proper. Well, we find Miss Naruse waiting for us near the entrance. おお、来たね、新見兄弟。さつきちゃんやっほー。巫女さんの服着てると思ったのに。着ないよ、あんなの。行事の時くらいしか。はい、これ、頼まれて。Game really is just trying to, like, bring up excuses to not show us her and Satsuki in a shrine maiden outfit, even though I really want to see it. お、ありがとうございます。Take the bag she holds out and peek inside. Inside are a pair of thick files. No wonder the bag's heavy.
学生時代に私が現代語訳したやつ出力してあげたよ。すごい、さつきちゃんが訳したんだ。一応郷土史専門ですからね。私なりの解釈が入ってたりするから正確じゃなくても許してね。ありがとうございます。助かります。どうしたの？こんなのに興味持つなんて。教師としては嬉しいけど。まあ。 Should have expected that question, as I'm trying to think of a good reply. Sora comes to the rescue. 最近変な事件多いじゃん。人が石になったり、変な火事が起こったり。ああ、はいはい。ネットでも話題になってるみたいだね。そうそう。アニメが現実になったみたいなこと言われてんじゃん。検証してやろうと思って。Oops. どんなきっかけでも興味を持つのはいいことかな。ま、頑張って。ウィス、資料あざーす。 Maybe I should actually make her repeat that. アニメが現実になったみたいなこと言われてんじゃん。検証してやろうと思って。ちゃんとした資料で。本当はね、うちでお茶でも飲んでいきなよって言いたいんだけど。神器の修復作業中ですよね。ああ、そっか。壊れたんだよね。忙しい時にごめんなさい。違う違う。専門家に任せるから別に忙しくはないんだけど、おじいちゃんがね。あ、神器壊れたショックで体調を崩したり。ついさっきまでね。でも、新見兄弟が伝承に興味持ってるって話したら、生き生きとしてきちゃって。おじいちゃんに捕まったら、半日は帰れないよ。どれ、とっておきの話をしてやるか、とか言ってたから。ああ、だからここで待っててくれたんすね。そういうこと。おじいちゃんに気づかれないうちに帰った方がいいよ。じゃあ、資料ありがとうございました。さつきちゃんまたね。はいはい、またね。それ返さなくていいよ。Like, this is gonna, like, come out of nowhere and gonna be really weird, but I, like, looking at the screen right now, I have this strange, like, urge to just, like, kind of, like, drum on Sora's belly. And I don't know why, it's fucking weird. It's like something to do with my little sister occasionally, when she's just, like, lying on the couch, watching TV, and fucking shirt is like rolled up so you can see her stomach. Just walk up to it like. Of course, I don't like full on just basically just like a little tap. Something that actually happened. I recently talked about how I had to put up a scaffolding. That's when the headache started. And I was like really sweaty during all of that. And basically, I came back back inside to quickly get something to drink. And then my little sister decided to like throw a stupid comment my way. Like I say stupid comment was mainly because I teased her a little earlier. So what was that? No. Wrong memory. Basically, I was going to get something to drink, and she was like, basically, this is our living room. This is our entranceway. There's another door here to the garden, and this is where you go to the kitchen. Basically, I walked in through the garden door and towards the kitchen, and she was in the entranceway, like where the shoes are roughly here, and she was coming in. And I noticed that she was like speeding up as she was following me, like, which made it seem like she was gonna like just smack my back. So I just kind of like turned around, and she quickly like changed course to where the laptop was. So I was like, you were following me and thinking about smacking me on the back, weren't you? And then you decided it was better that you don't. Yeah. Fucking do it! Fucking do it! So she came up to me and like just punched me in the stomach. It's a little babby punch, so of course I don't feel anything. But then she just looks at her fist.
Why is it so wet? Because I was outside working. That ain't from the fucking tap there. And you just like immediately just, I'm gonna go wash my hands. That was mildly funny of me. Anyways. はい。ありがとうございます。 And yes, I was working shirtless because it was way too fucking hot, and if I was wearing a shirt, I probably would have had that more of a headache. We bow our farewells, wave, and leave the shrine. よし、ご飯食べようご飯。どこ行く？どこで食べる？ああ、そうだな。あ、答えなくていい。どうせナインボールでしょ。私知ってる。なんでだよ。別にファミレスとかでもいいよ。ゆっくりできれば。はいはい。ほら行くぞ。みやこ先輩に会いに。へいへい。なんだいないね。ニーニがっかりだね。いや、会いに行くって言ったのお前だからな。俺何も言ってないからな。はいはい。何食べよっかな。 So it opens the menu and looks over the options. The store is surprisingly empty today. I'm guessing Cujo either has an evening shift or isn't scheduled for the day since she's not here. 探してもいないもんはいないから。探してねえよ。Sighing, I opened my own menu. What should I order today? 私ねスパゲッティにしよっかな。ナポリタン。ニーニ決まった？俺は。すいません。おい！何決まったんでしょ？決まってねえよ。ごめん、早く決めて。呼んじゃった。Thanks to my impulsive little sister, I don't even have time to peruse the menu. Pressed for time, I just ordered the first thing that comes to mind. まさかのナポリタンかぶり。お前がせかすから。初めて食うよ、麺類。パスタを麺類とか、オシャンティーサのかけらもない呼び方するのニーヤンくらいだと思う。うるさいな。I pulled the two files out of the folder and had one to sort of. 分厚い。読むだけでも大変だね、これ。How many trees died for that? 翻訳した先生には悪いけど、関係なさそうなところは飛ばしちまおう。調べたいのはアーティファクト関連だよね。魔眼だっけ？そう。特徴とか分かれば御の字だな。I open my sheaf of documents and start flipping through. Huh? Wait, this isn't part of the translations. These look like annotations. That's by Miss Narusa, I guess. そっちが現代語訳みたいだな。え？ああ、そっか。内容同じなわけないよね。白光川の成り立ち、白光川を襲った災いとは、白蛇様とは。項目ごとに先生の考えみたいなのが書いてある。え？ああ、そっか。内容同じなわけないよね。そっちは何なの？どうする？ニーニどっち読む？とりあえずこのままで。ほいほい。I scanned the first page. Wow, there's practically a thesis. Miss Narusa's a pretty half-assed teacher, but I guess she takes her research seriously. Let's see here. There's some stuff on the sacred relic and another section talking about demons. At a glance, these two are the only things that seem relevant. I don't get through much in the 10 minutes it takes for our food to arrive, but what I do manage to read piques my interest. Anyway, time for lunch. I'll read more later. すごい！鉄板だよ、鉄板！下が卵焼きになってる！うまそう！いただきます！いただきます！ Sort of picks up her fork and twirls it around on the plate to pick up some spaghetti, then brings it to her mouth. めっちゃうまい！ここ外れないね。おまけに安いしな。ここら辺では最強の店だ。という口実でみやこ先輩目当てに通っていたと。資料なんか面白いのあったか？うわ、無視だ。あのね、あのアニメ意外と忠実だなーって。設定とか？そうそう。昔ね、だいたい1000年前、ここに鬼が出たんだって。
こっちの資料にもあったな。鬼。それがアニメのクリーチャーだよな。多分。で、白蛇様が鬼を退治して、この土地に平和が戻りましたと。で、現代になって同じことが起こったと。アニメと違うのは、こっちに鬼を退治する組織がないってことくらいか。だね。知らないだけであるのかもしれないけど、あとはお家帰ってからかな。まだ全然読めてないよ。俺も流し読みしただけだが、鬼はアーティファクトを悪用したやつって解釈で間違いなさそうだな。昔も今みたいにアーティファクトがばらまかれて事件が起こったわけですな。ああ。白蛇様自体が神器を複数所持していたことと、鬼退治をした時に神器らしきものを回収していたと思われる記述が原本に残っているらしい。つまりだ。白蛇様の正体は異世界人だな。ソフィーの仕事もアーティファクトの回収だ。一致してる。まだ異世界ってのがピンとこないけど、迷惑な話だね。まあな。しっかりアーティファクトを管理してくれりゃ、こっちで事件なんて起こらないし。あっちの世界でもアーティファクトなの？あ？名前、同じ呼び方なのかなって。ユーザーとか英語じゃん。おー。Soda's got a point. I remember Sophie saying something about how she was using artifact to translate to and from an artifact to translate to and from our language. Now I think about it. 帰ったら本人呼んでみるか。呼んだら来るの？でも俺を監視してるらしいからな。この話も聞いてるかもしれない。おー、やっと会えるんだ。ちょっと楽しみかも。伝承についても聞いてみよう。あっちの世界でも多分何かしら残ってるだろう。だね。とりあえず食べちゃおう。冷めちゃう。だな。最初から本人に聞きゃよかったな。考えてみればあいつ、手伝えって言うだけで、詳しいこと何にも教えてくれなかった。まあいいじゃないの。これから聞くんだから。今度宮子先輩にナポリタン作ってもらおう。リクエストしてみるか。次いつ来てくれるの？さあ。でもこっちからは言いにくいな。こういう時、私のずうずうしいキャラが役に立つ。キャラじゃなくて素だろ。キャラです。兄のためにそんな役回りを引き受けてやろうというのだ。感謝したまえよ。はいはい。やばい。超うまい。ハマる。Soda noisily slips up her spaghetti. If we're going to ask Sophie for answers, it'd probably be better if Kuja was around to hear them too. Of course, if I say that out loud, Soda's going to start teasing me again. Besides, Sophie might not tell us anything useful. She might not even show up at all. Still, it's worth giving a shot. So we head back home. We decide to read through the documents before calling in Sophie. Since it take days to give them a careful reading, we're just skimming the main points. By the time I finish going through my half, it's evening. From the looks of it, Soda's about done too. She dumps her file on the bed and folds her arms. どうだった？ぶっちゃけあまり理解できませんでした。まあ、現代語訳されてるとはいえ、昔の文献だしな。でも、神様が使っていたアーティファクトが朝言ってたマガンっぽいことは分かった。みたいだな。鬼を睨んで石化させて神器を回収していたような記述があるってこっちにも書いてあった。アーティファクトがこっちに流出したって前提で話してるけどさ、その神様がこっちにやってきて悪さしてるって可能性もあるんでないの？異世界人の寿命が長ければありえるか。本人じゃないにしてもその子孫とか。そっちの方がありそうだ。神様が使ってたようなすんごいアーティファクトでしょ？そう簡単に流出しますかね？同じ効果の別のアーティファクトかもしれない。同じ能力とかあんの？わからん。が、似たような力を持った鬼の描写もあるらしい。でもあれだね。アニメは意外と設定に忠実だなってことは分かったけど、弱点とかは分かんないね。じっくり読めばまだ何か見つかるだろうが、そうだな。
雑に読んだだけじゃ得るものはあまりないな。ソフィーって人に聞いてみようよ。名前の一致の謎。だな。あとは別の異世界人の存在も考えられるかどうか。Throw my own documents to the table and glance around. Before she revealed herself to me, Sophie pretended to be a stuffed animal on my shelf. But now she's nowhere to be seen. どう呼ぶの？呪文とかあるの？知らん。は？監視してるらしいし、呼べば来るだろほんとかよ。う。試してみればわかる。ソフィー、来てくれないか？聞きたいことがあるんだ。うん。もしかして、ソフィーとはあなたのいや、いるから！ちゃんといるから！おい、ソフィー！頼む！早く来て！病院行く？だからお。Earth in space opens in my living room and a grotesque plushie pokes half its head out. Finally! うわ、マジか。すげえ。That's freaky! 何？聞きたいことがあるんだ。食事中だったのに。今舌打ちしました？気のせいよ。Not bothering to hide her displeasure, Sophie emerges from the rift and closes it behind her. She remains floating in the air like ぬ usual. いぐるみが飛んどる。Sora is understandably shocked by her first encounter. Though it's hard to read Sophie's expressions, since she's a stuffed animal, I get the feeling she's enjoying Sora's astonishment. Her full name is Sophitia. Not only is she from another world, she's a part of an organization called Sephiroth, which monitors artifacts. She's just borrowing the stuffed animal's body. At least according to her, she's actually a stunningly beautiful woman. While she's ostensibly our ally, I have no idea what she's up to. Plus, she claims I'm a potential threat since I'm an irregularity as a user. When all's said and done, we don't really trust each other that much. で、何？聞きたいことって。手短にお願いね。まず一つ目。面倒ね。いくつあるのよ。3つか4つ。こっちの世界にソフィー以外の異世界人が来ている可能性はあるか？ないとも言えない。Well, that was a quick response. Though not exactly 把 helpful. 握できてないのか？そうなるわね。自由に移動しまくってるってこと？あなた、かけるの妹ね。あ、はい。新見知ってるから名乗らなくていいわ。うわ。Sora looks at Sophie in disgust. You're just gonna have to deal with it, sis. She may be rotten, but we're stuck with her. 自由に移動はできないわよ。過干渉を避けるためにセフィロトで世界間移動ができるのは少なくとも私だけ。セフィロト以外の組織は好き放題ってことか？ She called her other world she called other worlds other branches. So is her world literally just a parallel universe where at some point these artifacts were introduced? Like, it's not like a completely separate world. It all came from the same origin. But a certain event... You know what? This is gonna sound strange, but it's basically like the Mega Evolutions in Pokemon. How, like, the fucking firing of the ultimate weapon that caused Mega Evolutions to become a thing caused a split in timelines, where in one timeline the ultimate weapon was fired, causing those Mega Stones to form, and therefore Mega Evolutions being a thing in this universe, while in all other timelines it never happened. The ultimate weapon never fired, therefore Mega Energy never crystallized into the Mega Stones, and Mega Evolution never happened. So it's basically, what I'm trying to say is, users are Mega Evolved humans. I hope not, because almost every Pokédex entry for Mega Evolutions state that they are in constant, immense pain because of the amount of energy they have to endure. So yeah. Anyways.
その可能性は捨てきれない。他の組織や個人のことなんて面倒見きれないし。ガバガバだな。仕方ないでしょ。ゲートが開くなんて、私たちにとっても想定外の大事件なのよ。こっちも混乱しているのよ。準備万端なら、現地の人間に協力なんて頼まない。なるほど。じゃあ、魔眼のユーザーが異世界人って可能性もあるわけだな。ないと断言はできないけれど。なぜ？こっちの世界の文献に残ってたんだ。神様が鬼を石にしたって。ああ。イーリスの記録がこちらの世界にも残っているのね。イーリス？あ、魔眼のイーリス。アニメのキャラだよね。魔眼のイーリス？こちらでそんな風に呼ばれているの？アニメでは。ああ、文献に残ってんのかな。よくわからないけれど、イーリスは前回ゲートが開いた際に、その混乱を鎮めた人物よ。異世界人だよな。そうね。こっちの世界の人間。個人名となると、やっぱ偶然じゃなさそうだな。次の質問は？今のに絡めて、アーティファクトとかユーザーとかイーリスとか、アニメと名称が一致する理由を聞きたい。一致しているかなんてわからないわよ。ん？私の話す言葉は、あなたにそのまま届いていない。あ本当におバカさんね。言ったでしょ？アーティファクトの力で翻訳していると。Basically, she confers it's not like a literal one-for-one translation. The artifact turns the words into meaning, making it so he understands exactly what she means. And for things that don't have like an official name in this world, he'll probably automatically understand it as a phrase that he personally knows to exist. So, since he was introduced to artifacts as artifacts, the meaning of the original word that was used to refer to artifacts in her world is translated into artifacts, and that's what she's trying to say. But that's just me. That's just my theory here. Let's see if it's right. Gonna think of it. Sophie did mention how words without a straightforward translation would be conveyed using our own unique individual grasp of language. つまり、俺たちにわかるような言葉に変換されているだけってことか？そうね。私が口にしたアーティファクトという言葉と、あなたが耳にしたアーティファクトという言葉は、必ずしも一致しない。でも、アニメもアーティファクトだよ。翻訳された言葉がアニメと一緒だったのは偶然ってこと？あなたも理解力に乏しいわね。うわぁ、いちいち辛辣。翻訳は、あなたたちの頭の中の知識を使って行うの。近い意味を持つ言葉をあなたたちが知っていれば、自動的にその言葉に変換される。知らなければ、大体は聞き取れずに終わり。何？アニメ？とかいうのと一致するのは当然でしょ？あなたたち自身でその言葉を当てはめたんだから。けど、I never heard the words artifact, use, or evil until Sophie... No way. The first time Sophie mentioned all those things I didn't understand them at all. It was only after Cujo said the phrase evil eye that I began to hear Sophie use that same phrase. At least I'm pretty sure that's what happened. I was so confused by Sophie's explanation that I don't perfectly remember the events of that night. It's possible there's another explanation, but that makes sense at least. Ask her to say the phrases for artifact, evil eye, and users without using the translation artifact. Because this might actually be a hint. Since it may become a phrase which can be because for the first incident they may have actually used those phrases, but over time it'll have like devolved into separate things or been restructured to sound similar but not the same. So if he were to know what those phrases are actually called,
it may help him because it may somewhat correlate to a phrase in the text. I feel like you should go for that. I feel like that could potentially help him. I was hearing the words artifact and user from Kujo. It was by hearing the words artifact and user from Kujo that I was able to understand what she was talking about. Now it makes sense why everything matches. All of Sophie's terms are being translated using the jargon from the anime. そっか。じゃあさっきのフェイズシフトもなんで英語なんだよって思ったけど、そういうことか。フェーズシフト？さっき言ってたじゃん。自分しかフェイズシフトできないって。自分しか。ああ、世界観移動のことか。ほら、知識の際によって聞こえ方が変わるのよ。ソフィーさんは、呼び捨てでいいわよ。はい。ソフィーはフェイズシフトと世界観移動って聞き分けられてるの？いいえ、同じ言葉に聞こえているわね。じゃあなんで私とニーニーで食い違ってるって分かったの？会話の流れで判断できるわよ、それくらい。おバカな質問ね。すみません。で、他には？ないならもう帰るわよ。いや、ある。イーリス本人か、その子孫がこっちの世界に来ている可能性は？あ？ Why'd she suddenly go quiet? Her reaction's kind of suspicious. She is. She is. Is the Corona group her descendants? Because I feel like there's no way to know about Iris, to put it in the anime, without, like, having knowledge of what actually happened. So what if the fucking Corona group, like someone in the Corona group, actually was the descendant of Iris, and therefore, through hearsay, remembers what happened, and decided to put that in the anime or something. What if that's the thing? That'd be kind of sick, actually. もしかして、ありえるのか？世界を救ったはずの神様が、今度は殺人なんて。おい、ソフィー！ん？食事してます？完全になんか食べてるね。自由すぎるだろこいつ。っていうか、何？遠隔操作ってこと？食事しながら片手間にこのぬいぐるみを操作してるってこと？そうね。Sophie swallows her food and nonchalantly responds. Seriously, no freaking manners at all. いや、食事中に呼び出したのは悪かったけどさ、話は聞いてくれよ。聞いてるわよ。そうね。イーリス本人がその血族なら自由に移動できるでしょうね。けれど、今のところそういった事実は確認されていないわね。本人をさらっと含めたってことは生きてんのか。まあ、それくらいの有名人なら動向も簡単にわかるか。またフリーズしましたけど。お前、答えにくいこと食事するふりでごまかしてない？うるさいわね。もういいでしょ？私は帰るわよ。せっかく作ったのに冷めちゃう。ありがとう。助かった。文献なんていいから、魔眼のユーザーを探しなさい。それがあなたの使命。いいわね。はいはい。まったく。You give him no respect, you get no respect. That's how this world works, bitch. Dissatisfied with my reply, Sophie sighs and disappears into a vortex of space. She really likes her flashy exits. She sure is bossy, considering she's asking us to clean up her mess. なんか。ああ。私のコミュ力をもってしても、あの人とは仲良くなれない気がする。It's impossible to get along with her. 耐えろ。はい。Our conversation with Sophie was short, but it was still draining. Sort of flops down onto my bed. The next second, she springs to her feet again. でもすごいね。
異世界人だって。映画みたい。まあな。もうちょい友好的なら言うことないんだが。言えてる。Sort of picks up the documents she dropped on my bed earlier and starts flipping through them. イリス、イリス、イリスね。それもアニメの知識から翻訳されたのかもな。名称の一致に意味はない。じゃあ、ソフィーは？ん？ソフィーの名前は何から翻訳されたの？ゲームのキャラ。その基準は？意味が一致する言葉に置き換えられるなら、名前は何と何が一致してんの？お前なかなか鋭いな。もっと褒めるが良い。そうか。人の名前はそのまま聞こえている可能性がある。ってことはだ。文献にイーリスか、それに近い読みの名前が載ってるんじゃないかな。じゃないとアニメで登場してるはずがない。イーリスは神様の名前。神様は魔眼の所持者。何かわかるかもな。重要なことが。でしょでしょ。探してみよう。ご褒美は美味しいスイーツでいいぞよ。考えとく。やったぜ。 Pick up my sheaf of documents and start perusing them. We have no leads on the user of the evil eye right now. But if we keep digging for information on Iris, we might at least be able to find out more about the evil eye itself. Let's hope these old stories have the clue we need to crack the case. We finished all the food Cujo had made for us yesterday, so today I'm making do with a paltry piece of toast, followed by eating the lunch I bought from the convenience store a bit early. Since yesterday I've been going over all the documents again, but... あのさ、お前いつまでいんの？はあ？ Sora glances up from her PC, which she has been hogging all day to surf the web, and gives me a look of mock いつまで surprise. いんのとは？しれっと昨日も泊まっていったけどさ。今日も泊まってくつもりだけど。はぁ？泊まっていいって言ったじゃん。まさか3泊もするつもりだったなんて思ってなかったっつーの。あたしの着替えの多さで気がつけよ。こいつムカつくな。しみじみ言うのやめてくださいます？いいの？泣くよ。はぁ。Whoops. しみじみ言うのやめてくださいます？いいの？泣くよ。あたし泣くよ。ため息もやめろ。なんだよ。調べ物ちゃんと手伝ってんじゃん。今遊んでるだろ。失礼な。Sora indignantly turns to monitor towards me. She's on the leaves of a Gastia unit チェッ forum. クしてたのか。そう。アニメ見終わったから。どうだった？一言で表現するのは難しいんだけど、クソかな。九条に聞かせられない長文感想だな。いや、クソは言い過ぎなんだけど、作画はいい。お金かけてるなってのは伝わってくる。でも地元民で伝承についてある程度知っている私でも1話に10回は首をかしげる説明不足さはどうにかするべきだと思う。カタカナの長い名前が多すぎるんだよな。そう。ファルシのルシがパージでコクーンとか、あれゲームやってたら意味わかるじゃん。でもこっちは見ててもわかんねえんだよ。説明しろよ。そういうのが受けてるんだろ、一部に。ぽいね。考察ページがすっごい充実してる。深読みしすぎだろうとか思わなくもないけど。なりきり掲示板の人たちもすごいね。専門用語使いこなしてる。見てよこれ。Look up at the monitor. ガイムのグランゲインがアウトフォージした結果、ブラーサック・フォービドゥンが発生し、機関ミラのシンギュラリティにアサインし、何を言ってるんだこいつは。こんな書き込みばっかだよ。アニメで聞いたことのない単語も出てくるし、解読できないよ。
無法地帯だよ。いるかね、ここに本物。どうだろここ最近でよく顔出してるやつはいるか？ね、管理人の司令官でしょ。あとはレッドバロン、夜の貴公子。読むだけでも恥ずかしいな。それにエデンの女王とハリーって人たちが常連。Like, Azrath Baron, the Duke of Darkness, the Queen of Eden, and just Harry. He's a barber downtown. Also, why the fuck does she have tears in ここ her 最近でよ eyes? く顔出してるやつはいるか？ I can see that, don't you? ね、 Now it's gone. 管理人のみんなどっぷりの常連なんだけど、エデンの女王だけ最近書き込みが増えてる。ちょっと前までは数日に1回くらいだったんだけど、これかな？ 18 日くらいから毎日書き込んでるね。 Someone did tell me that in this game they're apparently gonna have a lot more of her. I forgot her name. Queen of Eden. 18。フェスの翌日か。怪しいですな。お前、アーティファクト手に入れたのいつだ？火事のすぐ後かな。家帰ったら。あ、そうだ。Sort of twists around and reaches for her bag. She fishes around inside it and pulls something out. みやこ先輩は見せない方がいいって言ってたけど。ブレスレット？バングルかな。気づいたら持ってた。Sort of turns it over in her hands. Like Kuja's hair clip, it looks like a silver piece of jewelry with a simple design. I mean, it's not that simple, buddy. それが空のアーティファクトか。ぽい。結構かわいい。不思議な力とかなかったら普通につけてたかも。外せなくなっても知らないぞ。ここは呪いのアイテムかよ。Sora throws the bangle back into her bag. Should you treat the thing giving you superpowers more gently? まあとにかく今のところ掲示板見ててもこいつだって人はいないかな。エデンの女王が怪しいかもってくらいか。うん。そっちは？俺はまあぼちぼち。To flip through the documents to find the page I'm イー looking リスに for. ついてはあっさり見つかった。ほらここ。記述が一箇所あるらしい。イーリスって。おう、やっぱりいましたか。ただ、Okay. 白蛇様の名前であるとは書いてないみたいだな。文脈からおそらくそうだろうって感じ。白蛇様、白田様。Hold on. 白蛇様、白田様。ん？みんな白蛇様って言うけど、さつきちゃんは白田様って言うよね。ああ。白田つくも神社だしな。でも成瀬のおじいちゃんも白蛇様派だよね。その辺なんかあんのかな。文献調べた結果、白田様の方が正しいと分かったとか。まだそこまで読めてねえな。そもそもなんで蛇？I leafed through the documents. Feel like I read something about あ、わ that. かった。石化するからか。メデューサだよ。ギリシア神話だろそれ。この伝承の時代に伝わってたのかね。そっか。あ、言うじゃん。蛇に睨まれたカエル、神に睨まれた鬼だよ。無理やり関連付けられないこともないが。ほらこれ。わからん。読んで。せめて読もうとする素振りは見せろよ。いわゆる土着信仰ってやつ。昔から蛇を信仰していたんじゃないかってさ。
また変わった進行ですね。Sounds like Metal Gear Solid. Ah, yes, retcon. There's a lot of retcons in Metal Gear. A lot. そうでもないらしい。縄文時代からあったポピュラーな信仰っぽいな。縄文とか昔すぎて全くピンとこない。まあな。で、もともと蛇信仰があったから、不思議な力を操るイギリスを神そのものと思ったっぽい。ぽいぽいばっかだね。はっきりしないんだとさ。資料が少ない。魔眼については？弱点とかはわからないんだが、人睨みで鬼を石に変えた。これが発動条件な気がするんだよな。目で見た相手を石にする？そう。まんまメデューサじゃん。同一人物だったりしてな。メデューサとイギリス。神話の正体はアーティファクトを持った異世界人か。面白いね、それ。まだ生きてるらしいし。異世界人はどんだけ長生きなんだか。I dumped a stack of papers onto my bed. Haven't read this much in a long time. And it's starting to make my eyes tired. 結局何もわからないで終了？魔眼のユーザーが異世界人である可能性に気がつけたし、発動条件らしきものも分かった。何も知らないよりはマシって程度だな。ソフィーがもっといろいろ教えてくれればいいのにね。だな。けどあいつ、何にも知らない可能性あるぞ。そうなの？あんな態度でかかったのに。俺の監視で忙しいとか暦が悪いとか、わけわかんないこと言って自分で動こうとしないんだよ。何暦って。さあ。ただまあ、あんまり頼りすぎない方がいいだろうな。謎が多すぎる。みやこ先輩はどう言ってるの？異世界人と交流しちゃったって感動してた。ピュアだもんな、先輩。人を疑うこと知らなそう。街を守ろうって燃えてるからな。あれ？ん？温度差を感じた。何がだよ。ニーニも一緒になって燃えてるかと思った。ああ。まあ、どうだろうな。お前、あれ？なんだよ。Whoops. お前、あれか。下心だろ。ああ、そうなんだ！みやこ先輩と仲良くなるためにオッケーしただろ！やってやるぜとかカッコつけただろ！ Here's the thing. Yes, he's not doing it out of his own, like, desire to do this. However, this is not negative by any means. Like, yes, he's doing this to pose to a girl, sure. But someone that wouldn't care too much about her wouldn't do that kind of shit just to get closer to her. Like, someone who's just looking to get their dick wet isn't about to risk their life to being fucking petrified. Mm. 夕飯どうすっかな。まだ早えよ。うわ、最低かよ。下心で協力するとか最低かよ、この人。うっせえな。お前だって別にないだろ。大義とか信念とかそういうの。ふっざ、あるよ。私はほら、あれだよ。暇つぶしだよ。バカかよ。うっせ、そっちがバカだ、バカ。Continue hurling insults back and forth. You know, supposed to be banding together to save the town here, but our teamwork freaking sucks.「早くしろ。行くぞ。」待って、スマホが行方不明。 I already sort out along in the morning, and then we set out together. う
ニーニと一緒に初登校。初じゃないだろ。家から一緒に行くのは初めてでしょ。ここはお前の家じゃなくて俺の家だ。ちくそ、なんて頑固な兄だ。So, my shameless sister and I walk to school together. We stop at the convenience store on the way to pick up lunch. Oh, Soda would complain about having to eat crappy pre-made food. She's surprisingly excited. I thought she would be complaining about it, but she was 一 surprisingly 回やって excited. みたかったんだよね。お昼買ってくの。いつでもできるだろ。昼飯買うくらい。お母さんが毎朝せっかく作ってくれてるのに言いにくいじゃん。今日はお弁当いらないとか。前日に言っとけばいいじゃん。おかんもその分寝られて助かるだろ。一回行ってみたことあるんだけど、めっちゃ悲しい顔されたもん。あらそうって。あんなしょんぼりされたらもう言えないよ。そんな料理好きだっけ？目覚めたっぽい。毎日ウッキウキで作ってるよ、キャラ弁。え？キャラ弁？なんかこう、かわいい。友達には好評なんだけど、実は食べるの超恥ずかしい。それは言ってもいいんじゃないか？キャラ弁やめてくれって。言えないって。私親にはこびるから。ずうずうしい態度取るのニーニだけだから。は？かわいい妹にひれ伏せ。そろそろぶっ飛ばすぞお前。マジトーンでそういうこと言うのやめてくれます？意外とビビりますからね。私Yeah, as always, we bicker about nothing as we make our way to school. Right around the station, run into the usual gaggle of guys. 荷物大丈夫ですから。 In the center of the flock walks there a timid queen, popular as ever. Okay, is causing her artifact to active? Is her artifact actively giving her fucking like schizophrenia, split personality? Is that hair clip her artifact? I doubt it. なんかさらに数増えてない？取り巻きの。 I already read the popular as ever. なんなんだろうなあれ。今日は迷惑そうにしてんな。この前まで偉そうにしてたのにね。変なの。ニーニの同級生じゃないんだよね。違うな、多分。じゃあ3年生か。1年でもなさそうだし。今まで見たことなかったんだけどな。じゃあ最近になって急にモテ始めたのかな。宝くじでも当たったんかね。実はアイドルだったことがバレたとか。何？お前、自分の発言覚えてる？5秒前の会話すら覚えてませんが。もうやだこいつ。なんだよ、そういうのやめろよ。やめなさい。あ？ Sharp voice catches our attention. Soda and I cut our conversation short and turn to look at where the shout came from. The fan club is standing stock still. The girl in the center is glaring at them with disdain. 私に触れようとするなど、身の程をわきまえなさい。Is it like a panic reaction? Is that it? Like it's a kind of like self-protective instinct thing. 媚びへつらいはなびくと思ったら大間違いですわよ。私、そんな安い女じゃありませんの。Honestly, I just want like both Sora and Kaki to just like look over. They're like, "That's fucking weird." like in an audible voice, so she can fucking hear. And she just looks over them like, "Let's leave." And then you see her fucking run. We stare at her, stunned by the sudden change in attitude. ついに切れたか。あれが素なのかな。キャラ変わりすぎですわよってリアルで言う人、私の人生であの人が初めて。お嬢様っつうかお姫様っつうか、いるんだなあんな人。お姫様、女王様。あのさ、こんな偶然ないだろうとは思うんだけど。エデンの女王だって？お、兄貴もそう思いやしたか。掲示板の書き込みもあんな口調だったなって思っただけ。そうなんだよね。異常なモテっぷり、唐突なキャラ変化。怪しくない？
こんなあっさり見つかるもんかね。調べてみればわかる。調べるってどうやって。任せておくんなせ。おい Ignoring my warning, Sora trots over the group of guys. She slips into the crowd without attracting so much as a single glance. では行きますわよ。節度を守ってついていらっしゃいね。The group shuffles off towards the school. Sora briefly looks back and gives me a thumbs up before following them. I mean, it was kind of obvious that she was going to secretly follow them, but how funny would it have been if she just like suddenly like wrapped her arm around her. Hey sister, how's it going? You're acting really weird now. What the fuck happened? If I got pissed at the guys here? Like, Jesus Christ. Alright, you're starting to act a little bit haughty there. By God. No, never heard anyone actually call somebody knave in real life. You okay? You need me to bring you to an asylum? Because it feels like you have, like, some kind of split personality disorder. She must be using her powers. Honestly, they seriously work. I really believed in them until just now. Still, saying to myself, I started walking again. As long as nothing happens, it's fine. But I get feeling things won't go so smoothly. 眠い。月曜の朝が一番きついな。Yes, of course. Only Mondays. 休みを引きずってる分余計にな。I toyed with my smartphone as I talked to Yoichi. Soro's been sending me live updates on the supposed Queen of Eden. Holy crap, this really feels like a royal procession or something. This is not just some hyper-popular girl. Like, all the dudes are seriously treating her like a goddess. I found out her name, it's Haruka Kozaka. All the dudes call her Haruka-sama. It's pretty hilarious. Oh, hey, you know what's really creepy? The moment she sat down, all the other students in the class did too. And everyone instantly went silent. It was freaky. She just started looking at the Augustia forum on her phone. I can't be 100% sure, but I think this girl's our queen. Her messages are coming so fast I don't even have time to respond. She's on the leaves of Augustia. Guys are falling all over her, and her classmates are acting abnormally. I think we found our girl. 誰？妹。Whoops. 仲いいね。普通だよ、普通。I give Yuichi a half-hearted reply then text, get your butt back to class, the bell's about to ring, to Sora. She texts back, I've got a bunch I need to tell you guys, so let's meet after school, bring Mia with you. Gotcha, be careful on your way back to class. With that, I put my phone away. There's a very real chance this Queen of Eden, Haruka Kozaka, is a user. The question is, will she be an ally? Yeah, I just don't see this turning out well. Meet up with Kujo at the front gate after school. Plan is to listen to Sora's report, but... ソラちゃんはまた尾行してる。気になることがあるって。大丈夫かな。高坂先輩だよね。だな。気配はちゃんと消せてるみたいだし。まあ安心だとは思うけど。心配そうな顔してる。あいつが何かやらかさないかってな。今日バイトはないんだよな。今日はお休み。じゃあ。I'm about to suggest that she comes over to my place, but then I stop myself. Sort of stuff is strewn all over my room. It's not really clean enough to bring visitors to right now. Plus, knowing Kujo, she'd offer to clean up for me if she saw the mess. ナインボールでいいか？大丈夫だよ。じゃ、ナインボールで空を待つか。荷物カゴに入れてね。ありがとう。I plop my bag into the basket of Kujo's bike, and the two of us start walking. On the way, I text Sora that we'll be waiting at 9 Ball, and she instantly replies with a Roger. 気になることってなんだろう。さあな。あいつノリで動くからな。やっぱり心配？
集合させたくせに、何もわかりませんでしたとか言いそう。あいつのことだから。何？新見くんって、とってもいいお兄ちゃんだよね。やめてくれよ。Kuja gives me a teasing smile. She's the good one around here, not me. Oh, it's too embarrassing to say that out loud. そうだ。助かったよ。Whoops. 多めに作ってくれたおかげで、朝飯が豪華になった。どういたしまして。お父様とお母様にもご挨拶しないとだよね。気にしなくていいから、俺から言っとく。ごめんね。お願いします。I changed the subject and we continued chatting idly for a while. We're here. We enter the store, tell the waiter we're expecting one more person, and sit down at a table for 4. While we wait for soda, we order a couple drinks. あいついつ来るかな。尾行してるんだよね。Like, she's tailing her, isn't she? Yeah, exactly. The door opens. Oh, there she is! It's just sorta like having Kosaka by the hand. Hi! Like, why did she bring me here? Interrogation. Anyways. そう。妙にやる気になってるんだよな。朝にいつもの集団見つけてから。先輩と大勢の男子だよね。そうそう。I'd given Kuja an overview via text, but it might not be a bad idea to give her a more in-depth explanation while we wait. Start telling her about Kosaka. And then I go into why I sort of started tailing her. I wrap up by explaining the things we learned from the documents Miss Naruse gave us. そっか。魔眼のユーザーが異世界人。確かに、その可能性もあるね。そうなると、確実に俺たちよりアーティファクトの扱いはうまいだろ。手に負えるかどうか。まあ、全部家庭の話だけどさ。I mean, it seems unlikely considering that the person clearly was evolving with the first one only having their skin petrified, the second one the second one also only having their skin petrified, and then the last one, and that the third one always being fully petrified. その資料私も。Kuja cuts off abruptly. I turn towards the entrance and spot Sora. She's got her head down and is trying to keep a low profile like a thief. I'm guessing she's using her power right now, but she looks like an idiot. 殿、密偵から戻ってまいりましたぞ。ご苦労。お疲れ様です。どうだった？ちょっと待って、飲み物頼ませて。Sora sits down next to me and raises a hand to call a waiter over. She orders herself a ginger ale, chucks down my water without asking, and sighs contentedly. で、どうだった？ユーザーだね、あの人。そっか。どんな能力？わかんないけど、魅了とか？学年の人たち全員からモテてた。でね、待って。Sora's drink arrives and she cuts short her explanation. She swirls her drink with a straw, waiting for the waiter to leave. でね、朝なんか急にさ、高飛車になったじゃん。だな。席に着いたらさ、またおどおどしだして。その途端、周りの人たちも正気に戻ったっていうか。正気に？そうとしか表現できないんだけど、それまでお行儀よく着席してたのに、こう坂って先輩が落ち着いた途端、急にみんなが普通に話し出して、それまでのモテモテっぷりがなかったみたいにさ、誰も高坂先輩のこと気にしないの。魅了の能力を使うと性格が変わるのか？解除したから戻った。ねえ、ところでさ、なんで私ジンジャーエールをかき混ぜてるの？知らねえよ。やだ、炭酸抜けちゃう。 Sora puts her mouth to the straw and starts sipping her drink.
Sure is relaxed for someone who just wrapped up a spy mission. スティグマは確認できた？いや、できてないっす。ユーザーなのはほぼほぼ確定だが、まだ 100% とは言えないか。んにゃ、100% だよ。アガスティアのさ、司令官。管理人さん？そうそう。どうも個人的にやりとりしてるみたい。メッセージで？うん。やりとりしてるところ覗いちゃった。力の相談してた。うまく扱えないって。力の…じゃあその司令官さんも…まさか本物が運営しているサイトだったとはな。Doesn't need to be. まだそこまではわかんない。なりきりの延長かもしれないし。それ言うなら、先輩の方だってなりきりかもしれないぞ。そうだけど、なんかね、急にモテ始めて辛い的なこと相談してたんだよね。力が勝手に発動してめっちゃモテる的な？てかさ、あのモテ方異常でしょ。なりきりであれやってるんだったら大したもんっすよ。まあ、確かにな。私は直接見ていないけれど、そんなにすごいの？もうほんと、お姫様。ちょっと羨ましい。私もあんな風にチヤホヤされたい。じゃあまずその性格直せ。直すとこなどない。でね、司令官がさ、掲示板でみんなに相談してみればみたいなこと言っててさ、先輩の方はでもとか、みんなに話すのは不安とかさ、煮え切らないイライラする返答を繰り返しててさ。お前そういうとこだぞ。その口の悪さを直せ。うっさいな。でね、そこからっすよ、大事なのは。今日会うらしいんすよ。今日…司令官さんも白蜜川の人？じゃないかな。もう一人来るっぽい。知人のユーザーがいるって、彼女が助けになってくれるだろうって言ってた。知人のユーザー？わかりません。なので確かめに行きます。は？行くの？うん。あと30分しかないので、そろそろ行きます。大丈夫？任せなさい。もし本物だったら一気に3人だよ。でも、その一人が魔眼のユーザーの可能性もあるから、あんまり無理はしない方が。大丈夫だって、その時は逃げるから。私の能力思ったよりすごいって分かった。見られてない状態で発動すれば、ほんと透明人間。なんかやけにやる気だな。 RPG の仲間探しみたいで楽しい。お前な、今九条が言っただろ。仲間じゃなくてラスボスの可能性もあるぞ。それこそ大収穫じゃん。魔眼のユーザーの正体分かったら勲章ものでしょ。それ死んでるだろ。あれ、もしかして、Ah! What's もし happening? かしてニーヤン心配してらっしゃいます？新見くん、ずっと心配してるよ。まあ、いや、 Fuck! What is happening? 新見くん、ずっと心配してるよ。ソラちゃんのこと。なんだよ、ニーニってば。素直じゃないんだから。うっせえよ。気をつけろよ。無茶はすんな。わかってるわかってる。じゃあ行ってくるね。待て。何？まだなんかあんの？ジンジャーエール台を置いていけ。ドロン。いや、ドロンじゃねえよ。見えてるっつうの。また戻ってくるからいいじゃん。ここで待っててよ。じゃあねー。行ってきまーす。 She won't be back. She bounces her feet and rushes out the door. It's nice that she's hyped up to help, but the eager beaver attitude is seriously not reassuring me at all. ついていくべきだったかな。あ、しまった。場所聞いておくべきだったな。待つにしても、念のため知っておいた方がいいよね。聞いてみる。Pull up my phone to shoot off a message. A few minutes later, I get a reply. Chuunibyou, I know that you're mourn. I want to know where. What I want to know is where in Chuunibyou. Despite the fact that it shows my message as read, there's no reply. Oh, Gremlin is ignoring me. She really doesn't want us meeting up with her, huh? どう？ダメだ。あいつ多分楽しんでるな。力使うのと尾行するの。心配だけど、待つしかないね。はしゃいでやらかさないといいけどな。
Sighing, I take a sip of ginger ale. I take a sip of the ginger ale soda left behind. It'd be a waste to just leave it there. Oh, I won't think it's weird. We're drinking from the same glass, right? I mean, we're siblings and all. Kuja doesn't even seem to register that I'm drinking Soda's drink. She gazes out the window while she sips her iced tea. After a while, she puts her drink down and looks back to me. でも、心配しすぎかも。高坂先輩はユーザーかもしれないけれど、他の二人もそうだとは限らないもの。しかもそのうち一人が、魔眼のユーザーなんて。まあ、な。Give Kuja a half-hearted reply. Check the time on my smartphone. So I said the meeting was in 30 minutes, right? Like Kuja said, it's unlikely any of the people at the meeting will end up being the evil user of the evil eye, but... とにかく、待つしかないか。本当にいいお兄ちゃんだね。いやいや、あいつやらかすから。迷惑かけられるのが心配なだけ。Kuja gives a knowing giggle and takes a sip of her tea. I mean it though. I just don't want me or anyone else to have to deal with problems Sona creates. But even if I try to argue, Kuja won't believe me. Well, whatever, because it's not all bad for her to think I'm just a caring brother. 悪いな。付き合わせて。もともと、私が巻き込んだことだから。いや、俺も好きでやってるから。ありがとう。We continue chatting while we wait for Sora to return. Whoops! I bet it's pretty late. Let's meet up at your place instead of at 9-Ball. I will surely pay you back for the ginger ale. "30 minutes have passed and meeting should have begun. But I've yet to hear from Sora. Kuja and I are starting to grow nervous." 大丈夫かな。朝は思いっきり接近しても気づかれてなかったんだよな。まあ、大丈夫だろう。 Another 15 minutes pass. Still nothing from Sora. I starting to get worried. I offer a small prayer that I'm just fretting over nothing. なんか頼む。飲み物もうないし、結構居座ってるし。そうだね。He's bloody annoying. アイスティーでいい？じゃあ、俺は。My phone starts buzzing. Oh, it's Sora calling me. Finally, Kuja's expression grows 注文 relieved. は後で。Tap the answer button and put the phone to my ear. もしもし。お兄ちゃん、ごめん。待て。どうした？何があった？君か。彼女にこそこそと嗅ぎ回らせていたのは。This one sounds familiar. Hold on. 君か。彼女にこそこそと嗅ぎ回らせていたのは。Nah, I can't place it right now. Hear an unfamiliar male voice on the other end. Shit, I was right to worry. 新見か。 Kuja looks at me apprehensively. Try to signal with my eyes that there's an emergency, then turn my attention back to the man on the phone. 誰だ？君は AF ユーザーだな。It looks like he's not planning on answering me. Furthermore, he knows about users and must know about Soda's power. There's no doubt about it. He's a user 沈 too. 黙は肯定と受け取ろう。ユーザーであるならば資格がある。神社に来い。白田つくも神社だ。そこで話そう。妹に代われ。傷つけるつもりはない。すぐに会えるさ。では神社で待っている。おい、くそ。That bastard hung up on me. Clench my phone and hiss in frustration. どうしたの？ソラちゃん大丈夫？捕まったらし捕まったって、高坂先輩に？い。いや、男だ。もしかしたら司令官ってやつかもな。神社に呼び出された。行ってくる。待って、私も一緒に。危ないぞ。あいつ、間違いない。だったらなおさら、役に立てると思う。わかった。一緒に行こう。
手を貸してくれ。ソラちゃんを助けよう。I grabbed my bag and the receipt and head to the sales register. He said he had no intention of hurting Soda, but I don't trust him. I don't even know what he's after. Wait for me, Soda. I'll be there soon. Here's the thing. Something tells me he's gonna, like, turn out to be an ally for some fucking reason. But even if he does, I would demand the guy to at least let me punch him at least once. Because the fucker gave me a heart attack. So until I've just landed a nice fucking punch in his face, I will not fucking rest. Anyways. Like, I'll repeat myself when I say this. Sure, I tease my sister a bunch, but do anything to her and it is your death sentence. Just saying. My entire family is very protective. You may not have to be too afraid of my father, because he probably would not be able to hurt you even if he wanted to. but you know, both me and my brother have quite a bit of mass, so we could probably roll over. By the time we get close to the shrine, night has fallen and there's hardly anyone on the street. Neither of us said a word on the way here. We just ran as hard as we could. We're finally almost there. We didn't have a second to spare, so I ran at full speed without any consideration for Chuunibyou. Though she managed to keep up, she's panting heavily. If the other parties are looking for a fight, a guy like me without even powers won't stand a chance. So I stopped to let Chuunibyou catch her breath. But she says she's fine and urges me to keep going. I nod to her and sprint through the shrine gates. There's only a few lights in the vicinity and I can't see very far ahead of me. From what I can tell, there's no one nearby. Oh, I guess sort of. I'm tempted to yell out her name, but I stop myself at the last minute. It's possible the mystery kidnapper already knows who she is. But if he doesn't, I'd be an idiot to just tell them. Damn it. You're the one who called me here, so stop skulking in the shadows. 来たぞ！どこだ！ I hear Soda's voice. Chuunibyou and I whirl around simultaneously. We strain our eyes, trying to peer through the darkness. I can vaguely make out a silhouette. It's not moving. I approach cautiously, keeping my guard up. After a few steps, I'm able to make out the details. Yeah, 思ったよりも遅かったな。 Same voice I heard on the telephone. He's wearing a Hakusen uniform, meaning he's probably a fellow classmate. Two people are flanking him, and one of them is Kosaka. The other is also a girl, but the deep hood on her sweatshirt makes it impossible to see her face. 怖がらせてすまなかったね。もう言っていい。 The man shoves Soda from behind. Surprised that she's being let go this easily, Soda blinks a few times before dashing over to me. 無事か？ 怪我はない？大丈夫。 I give her a quick look over, but don't see any visible injuries. She wasn't manhandled, at least. We've got Soda back, so there's no reason to stay here any longer. However, I doubt they're just going to let us leave. 妹が世話になったみたいだな。こそこそ嗅ぎ回っていたところを彼女が見つけてくれてね。 The man glances over at the hooded girl. She seems completely indifferent to the proceedings. Her posture slack, and only her mouth is moving as she chews a stick of gum. Kosaka, on the other hand, wears a confident smile. I guess she's using her power right now. If you want to run, I think we could manage it, but it's dangerous to turn our backs to these guys when we don't know what their abilities 君 are. たちの目的は分かっている。きっと我らと同じだろう。仲間探しだろう。 I don't respond, but it looks like the guy wasn't really expecting an answer. His lips curl into an arrogant まずは smirk. 自己紹介をしておこう。彼女はエンプレス。フードの彼女はゴースト。そして私は司令官。リグ・ベーダの長だ。It's more for Chuunibyou's. リグベーダ？そう。我らはリグ・ベーダ。AF ユーザーによって構成された AF ユーザーのための組織だ。 Normally this would be the point I'd go, what the hell is this guy talking about?
But Sophie mentioned her organization as well, so it's not that surprising that more exist. This guy looks human, but there's no proof that the other worlders who are involved in the disaster centuries ago all returned to their world. So what proof do I have that he's really a human? He might be one of the other worlders or their descendants. It's possible an organization that uses has existed for ages, hidden from the public eye. There are a lot of possibilities as to who this commander really is. I'd like to think he's just some Chuuni edgelord, but I've got a sneaking suspicion he's more than that. 呼び出したのは他でもない。リグベーダに加わりたまえ。我らの同胞として、君たちを迎え入れよう。He spreads his arms out in an exaggerated manner. That arrogant attitude is pissing me off. Still, it's true that we need allies. To be honest, his offer's pretty appealing. Assuming, of course, he's one of the good guys. Kuja seems to be thinking the same thing. Before I can say anything, she lifts a finger to signal that she has a question. 何でも聞いてくれたまえ。あなたたちの目的は何でしょうか？それを聞いてから判断したいです。そうだな。He strokes his chin. You know, his hammy acting doesn't exactly inspire confidence. And even setting that aside, something's clearly off here. Kozaka's haughty smile hasn't budged an inch, so I can't tell what she's thinking, but the girl she's called Ghost is clearly annoyed. Not at us, at this commander guy. Is it gonna be a case of the commander isn't a user, but he's just like tuning it up? Because I feel like that's gonna be the case. The entire time he's been talking, she's been sighing and clicking her tongue. She's not even trying to hide her irritation. Well, it's too early to relax. I'm pretty sure these three aren't as united as this guy's trying to make it sound. When I realized that, Commander's arrogant attitude starts seeming more comical than threatening. After a long pause, which he probably only took to try to make us sweat, he finally answers Kujo's question. 我らの目的、それは AF ユーザーの理想郷を作ることだ。理想郷？そうだ。AF ユーザーは超常の力を持った人を超えた存在だ。いずれ必ず迫害されるだろう。そうなる前に我らが支配する。支配って？力を示す。そうすれば自然と恐れ敬うだろう。Whoops. 力を示す。Junie it up. そうすれば自然と恐れ敬うだろう。新人類たる我ら AF ユーザーを。Like, his voice sounds really familiar. And I really want to look up who the voice actor is, but I'm scared that I'll find out his real name and more, maybe some details about him if I were to look up the fucking VA, which I don't want to. Incredible. This guy's serious. I can tell from the look in his eyes. He actually believes all that bullshit he just spouted. I should have trusted my gut. This guy's dangerous. 力を示すって言ったな。ああ。石化事件についてどう思う？あれがユーザーが力を示した結果だぞ。素晴らしいね。あ？力は存分に振るうべきだ。そのために与えられたのだからな。人殺しの力だぞ。それがどうした？帰るぞ。空、九条。まだ返事を聞いていないが。本気で言ってんのか？ I turn back to the commander and glare at him with all my ふざけ might. んなよ。人殺しを容認するような連中と組めるかよ。それが俺の答えだ。そうか。君たちは敵だな。The stigma appears on the commander's face. Okay, so he actually is a user. This guy's crazy. I knew he was dangerous, but I didn't think he'd go straight to using his power on us. 空と九条は逃げろ。でも戦略的撤退だ。成瀬先生家に駆け込め。情けないが分が悪い。大人に頼ろう。だったらみんなで逃げる。私も残る。先生の家には空ちゃんお願い。なんで私だけ？誰かは行かなくちゃ。空ちゃんはもう頑張ってくれたから
今度は私が。いいから二人は行け。やる気になってんのはあの野郎だけだ。1対1なら俺一人でいい。でも、こうなったのは私のせいだから。まだかかりそうか？ The commander gives me a condescending smirk. 一人でも三人でも構わないぞ。二人が動かないのは私一人で十分だからだ。His power is gonna be completely useless in a fight. Like, he's gonna be decked in the face once, he's just gonna be on the ground, just fucking twitching. 逃げるのならば追いはしない。臆病者は脅威足りえない。だが向かってくるのであれば徹底的に排除する。我々の邪魔はさせない。すべては理想郷を築くために。人を殺してか。必要ならば。そっちの二人もそれでいいのかよ。暴力は嫌いですが、能力を存分に使える世界には興味がありますの。したいことを我慢しなければいけないなんて、とっても窮屈ですもの。説得失敗だな。どうする？逃げるか戦うか。ミミカ、分が悪すぎる。逃げるべきだ。この人たちこのままにしておいちゃダメだと思う。お兄ちゃん、私も。やるしかねえか。来るか。いいだろう。君たちを我らの敵と認定する。さあ来い。我らが理想のために君たちを徹底的に。 He's gonna be hit by the ghost girl. 見せぬものは暴力で排除する。野蛮な思考。それで新人類とは呆れるわね。 Thanks, Parfait Queen! 何？は、That happens the moment we resolve ourselves. A voice like an iron fist and a velvet glove pushes aside the tension. What is that? Is she on their side too? Nah, they're just as surprised as we are. And is she on our side? I turn back. Who the heck? 助けるつもりはなかったけれど、むざむざ死なせるのも後味が悪い。誰？うちの常連さんの。パフェクイーン？はあ、そんな名前で呼ばれているのね。別にいいけれど、あとは私に任せなさい。いや、 We've been interrupted by the student from Kuhu who's been hanging out at 9 Ball. And I think, Finn, she was there in the day too. Did you overhear our conversation and decide to tail us? Also, she's acting like some kind of big shot hero, but 任せろって。話は聞いていたわ。私もあなたたちと同じ生物に選ばれた能力者。は？さあ、行きなさい。ここは私一人で事足りる。Commander Stigma 突 vanishes. 然現れて大した自信だな。何者だ？悪党に名乗る名などない。悪党？我らを悪と断ずるか。どうやら君も愚かなユーザーの一人のようだ。愚者で構わない。あなたたちのような王様気取りの悪を断罪できるのならば。我らを裁くか。君は神にでもなったつもりか？ This entire conversation is just cringe. いいえ、そこまでうぬぼれてはいない。私は一人の人間。正義を愛するちっぽけな人間。そしてあなたたちに立ち向かおうとした彼らもまた。 She spares his glance, and she turns to glare at Commander. In the brief moment she turned to us, I saw a stigma shining in her left eye. She wasn't bluffing, this girl's a user too. 覚えておきなさい、リグベーダ。あなたたちが自らの理想のために人々の平穏を、己が欲望のために踏みにじらんとするならば、その野望は私たちワルハラソサイエティが打ち砕く。
wanted to throw with more power, but then I got scared that I was gonna hit the fucking monitor and decided not to. Why? Why? That's my fucking shoe. There we go. Yes, I'm fat and I know it! She flings out her hand and points dramatically at the commander, striking a heroic pose. Wait, what? バル Both Sora and Kujo are at a loss for words. I missed her, did I? She definitely just said we, right? So, like, we're a group now? We have a name? バルハラソサイティ。そうか。貴様らがまさか実在していたとはな。Like, I just want all, like, I just want the like, the other five to just stand there, like, like the ghost girl, just like, so, yeah, you're not the only one who has to deal with that. We've never talked to her before this. He just kind of showed up and said we were part of her organization. Oh, so it's worse than for us then. いや、って、何？それはこっちのセリフ、リグウェイだ。あなたたちも目覚めていたとはね。有名なの？リグなんとかとバルなんとかって有名なの？わからない。ラグナロクを止めることが私たちの使命。覚悟なさい。ラグナロクか。見当違いも甚だしいな。なんですって。Oh god, I just want them to have like their fucking exchange all the while. It's like they're just so distracted in their exchange. And he just doesn't even notice. Like Kakeru casually walking up to him. What? Like he just taps him on his shoulder. Watch, you're interrupting. Well, this was an easy fight. Starts kicking. 我らの目的はヒュージアポカリプスによる世界の再創造だ。ラグナロクの日ではない。できると思っているの？エンシェントエッタプロトコルはすでに発動している。だからバルキリアたる私がここにいるの。I mean, she is like she referenced the pros Edda, so that's something, I guess. それがどうした？黒の目視録は我が手中にある。貴様らに何ができるというのだ。Unable to keep up, Sora, Kujo, and I exchange confused glances. Yes. What are you looking at me for? It's not like I have any idea what to do. Across from us, the hooded girl heaves another sigh, and even Kozuga looks fed up. What happened? I thought we were all about to start fighting for our lives, and now we're all just rolling our eyes. I suppose this is still a pissing match between two users, so I shouldn't let my guard down. Well, at least I've got my answer about who these guys are. Now no secret society of otherworlders. Just an edgelord and his unwilling companions. The real miracle here is that the parfait queen and the commander are somehow carrying on a conversation while making up like half the words they were using. They must both be master communicators. In their own special way. オーディンの名においてあなたを撃つ。やってみるがいい。漆黒の渦。ケイオスタイドの大いなるうねりに。おい。An annoyed voice cuts through the bullshit. これ以上くだらねえ話を続けるなら、俺は帰るぞ。ユーザーを4人も発見できた。もう十分だろ。今この場でやり合うのは無駄だ。効率が悪い。先ほども申しましたが、暴力は嫌いですの。喧嘩がしたいのでしたら、私がいないところでお願いしますわ。
Looks like he's a commander only in 今宵 name. はここまでとしよう。楽しかったよ。逃げるの？見逃してやろうというのだ。せいぜい抗うがいい。神の駒使いたちよ。Oh god, he's seriously trying to laugh evilly, isn't he? You know what? Fucking let's 見逃してや hear ろ it. うというのだ。せいぜい抗うがいい。神の駒使いたちよ。If this were a manga, this would be where he teleports away like Sophie. However, どうかよ。 so this timing is so perfect I nearly burst out laughing. But my good humor vanishes in an instant. 夜道には気をつけろよ。お兄ちゃん。 The other girl whispers to me as she walks past. She flashes me a creepy grin and disappears with the others. I thought that commander guy was just full of hot air. I figured the two girls in this group were more rational and didn't share his opinions. But it looks like I was wrong. ミミ君。After the girl's expression made it clear that she wouldn't hesitate to kill. お兄ちゃん。怪我はないか？うん、大丈夫。ひどいことはされてない。一件落着とはいかなかったけれど、犠牲が出なくてよかった。ありがとうございました。助けてくださって。礼などいらない。あなたたちが立ち向かう姿勢を見せなかったら、助けるつもりもなかった。あなたたちの正義の心に、私の心が共鳴しただけのこと。それじゃあ。いや、待った！ちょっと待ってくれ！お？結城ノアよ。We returned to the 9 ball. At first, she insisted she had nothing to say to us, but she folded pretty quickly when I offered to buy her a parfait as thanks for saving us. Once we got introductions out of the way, I asked the question on everyone's mind. ユーザーなんだよな。ユーザー。あなたたちはそう呼んでいるようね。じゃあ、アーティファクトを。生異物のことね。持っている。Despite both parties having their own made-up terms, we're able to understand each other pretty well. Yuki casually takes a bite out of her parfait. I suppose it's possible we're just talking about different things and not realizing it. No way, that's our stigma. She is a user, no doubt about it. What I really want to know... どうして俺たちを助けてくれたんだ？認識を改めたから。認識？ Kujo's been sitting next to Yuki. Kujo, who's been sitting next to Yuki, glances over at me. I'm confused too. She's talking like she already knew us. Yuki seems to understand our confusion since she keeps going. It's possible she was planning to explain all of this あなた regardless. たちは私をただの常連だと思っていたようだけれど、私はあなたたちが能力者であることをすでに知っていた。はあ、店内であんなに大声で話していれば嫌でも聞こえる。 She sighs. Did she overhear us when we were talking about Soda's abilities? Think of it. She might have been there that day too. The memories are too vague to be sure, but I have an inkling she was. それ以来、あなたたちのことを警戒していた。警戒？そう。力に溺れ、罪を犯すようであれば、私が裁くつもりでいた。いえ、私たちはそんな。わかっている。She puts down her spoon and wipes a bit of whipped cream from the corner of her mouth. She then takes a gulp of her tea and continues her あな story. たたちは、リグベーダの思想に対し、怒りを抱いていた。ですね。人が死んでいるのに、素晴らしいなんて。信用とまではいかないけれど、少なくとも悪人ではないと思ったの。それが、助けた理由。She picks up her spoon and takes another bite of her parfait. She was gonna pass judgment on us, huh?
Noticed this back when she first showed up as well. Showed up to help. She sure is confident in her powers. But I'm curious about what her artifact lets her do. I don't completely trust her yet either. Pretty sure she's not a bad person, but I don't want to reveal all of our cards to her. And if we ask her about her abilities, we'll be obligated to tell her about ours. And there actually is something I'm even more interested in than her powers. 理由はわかった。ありがとう。部が悪い状況だったから本当に助かった。もう一つ聞いていいか？バルなんだっけ、バルなんとか。バルハラソサイエティ。そう、それだ。なんなんだそれ。一言で言い表すことは難しいけれど、わかりやすく説明するならば、世界の平和を守る組織。私が8歳の時に作った。8歳。ええ。いや、私たちって言ったよな。俺たちを数に含めたよな。そうね。流れで。流れ？奴らは組織を結成していた。ならばこちらも、組織で対抗したかった。したかった。そう。あれは、これ以上ない好機だったわね。I mean, thinking about it, should they just call themselves a sub-branch of Sephiroth at this point? つまり、相手がなんかかっこいい組織名を名乗ったから、対抗意識燃やして、ノリで言ったってことか？端的に言えば、そうね。思ったよ。彼らは、悪がリグベーダと名乗ったとき、ここだ、と。Teacups in an hand, she strikes a pose. Oh no, she's an idiot. Oh, that just reminds me of like the fucking meme with the dog. It's just like, oh no, it's retarded. This screenshot is beautiful. This is fucking amazing, man. She seems so. She seems so together during the whole conversation with the commander. But I guess that was basically just acting. 巻き込んだことは謝るわ。責任も取る。リグベーダとの決着は私一人でつける。一人って？パフェと紅茶、ごちそうさま。あ、待った。Stop Yuki before she can leave. 何？連絡先教えてくれ。言ったでしょ。決着は一人でつける。そういう責任の取り方はないだろう。巻き込んだって言うなら、リーダーとして責任取ってくれ。リーダーだろ？結城が作った組織なんだから。He's putting on some slight manipulation there. She hasn't let a smile cross her face yet, but I can tell she's happy. Man, she's even easier to handle than I expected. 単独行動が好きなら、俺たちと一緒にとまでは言わない。けど、どうせ俺たちもこのまま黙っちゃいない。Whoops. いいでしょう。決まりだな。これ、俺の ID。I show her my phone. Yuki pulls out her own phone and starts tapping away. A few seconds later, I get a message notification. Look forward to working with you. The message is accompanied by a surprisingly cute beer sticker. I cannot figure this girl out, but she does seem to be a good egg. 二人にも教えていいか？ええ。じゃあ。ありがとうございました。言ったでしょ。Fuck. Whoops! Ah! 言ったでしょ。礼には及ばない。Whoops. ありがとうございました。It's soft. It doesn't hurt. It's got a fucking... So it doesn't hurt. Whoops. Maybe I should read that. Probably should have read that. Yuki walks off in what she probably thinks is a mysterious and cool manner. So it looks like she wants to say something too, but Yuki leaves the restaurant before she gets the chance to.
So that's been quiet this whole time. She must be feeling down. 一時はどうなるかと思ったけれど、よかったね、4人目の仲間。ああ、なんだっけ。組織がどうたらって話になった時は、どうしようかと思った。Okay, now I feel confident that I can look up the voice act of the commander without accidentally spoiling myself. Characters. Just don't even look at the name. Don't even look at the name. Just Hodentai Senmai. Sugita Tomokatsu. Let's see. I don't fucking know. Hold on. Ow. Ah, that hurts. Let's see. Anything I recognize. Oh, it's Ragna in BlazBlue. That's potentially where I recognized it from. Oh, it's also Jun from Majikoi. Makes sense. That's why I would know that. It's the Lolicon. What else? If anything else. Of course, apparently there's Jun is supposed to be in it's Shakado no Jun I rode. I played that one, so I wouldn't be able to tell. Again, Ragna the Blood Edge and BlazBlue. Munakata Natsuo and Death End Request? What the fuck is that again? Oh, that guy! Okay, makes sense. Never heard the fucker. Oh, he's apparently also gonna voice somebody in Death End Request. Not Death End Request, in Cafe Stella Mikado. What the fuck is that? Oh. Anyways. 笑っちゃいけないけど、私もどうしたらいいのか困ってた。だよな。あのノリにはついていけねえわ。Sort of remains silent. Just looks like she's about to say something to her, but but then thinks better of it. 私もそろそろ行くね。ああ、お疲れ様。お疲れ様。ソラちゃん、また明日ね。あ、また。Kujo grabs her receipt and takes it to the register. Perhaps she's totally planning on paying for our share too, isn't she? I want to chase after her, but she went out of her way to leave the two of us alone. I guess I can pay her back tomorrow. 腹減ったな。せっかくだし食って帰るか。ほら、何食う？ Move over to the seat across from Sora, pull out a menu, and lay it open on the table. Sora gives a brief glance and hangs her head again. I was hoping to take her mind off what happened for a little while, but I guess that's not working. In that case, I might as well broach the subject. 何があった？神社行って。ああ。 Slowly but surely, Sora starts to talk. I don't rush her, just listen 着 quietly. いたらもう先輩と司令官って人が話してて、能力使ってたのに後から来たフードのゴーストって人に見つかっちゃって。 Another potential thing. People who are descendant from Iris have a resistance to the effect of
artifacts. That's why he can consistently find her, and if he had like a trace of it, and if like I don't know, he was adopted or something like that, because I don't know why, but I feel like that's gonna be where this goes. And the girl has like a pure bloodline from Iris, so it's she can see her even more easily or something. I don't fucking know. Ignore me. 胸ぐらこうグッて掴まれて何してやがるって。それで他にユーザーいるなら電話かけて呼び出せって。そっか。言ってたな。あいつらの目的もユーザー探し。それと通用するかどうか個人差があるみたいだな。お兄ちゃんもみゃこ先輩も心配してたのに、調子に乗って迷惑かけてごめんなさい。言いたいことはいっぱいあるが、今は一つだけ。無事でよかった。Sort of puts her head in her hands and turns her back to me. Put the mani over her. Bet she's crying right now, but you should still be able to see out of the corner of her ほ eye. ら、何食う？早く決めろ。店員さん呼んじゃうぞ。おごり？アホか。ケチ。Oops. お前の方が小遣いもらってるだろ。何にする？俺ハンバーグ。じゃあ、私もハンバーグ。オッケー。すいません。Call a waiter over and place our order. Sora's still feeling glum, but the delicious food helps raise her spirits a little. Sora must still be feeling bad since she starts cleaning up her stuff when you get back to my place. Not only does she throw away all the trash she left lying around, she even folds her clothes and repacks packs them. Once she's done, she zips up her bag and gets to her feet. じゃあ、風呂まだ掃除してないぞ。帰ろうかなって。うちに？3泊もしちゃったし。何今さら遠慮してんだよ。もうこんな時間だし、今日も泊まってけばいいだろ。いいの？下着とかまだあるだろ。洗濯もしたし。うん。帰りたいなら駅まで送るけど。泊まる？その代わり、風呂掃除な。わかった。Sora happily runs off to the bathroom. Normally I find her overbearing, but when she's so straightforward and sweet, well, it's cute. 終わった。いや、早えよ。ちゃんとやれよ。わかった。She runs back to the bathroom. I take it all back. She's hopeless. I've got to be stricter with her from now on. Or she'll let my kindness go to her あんまり head. 騒ぐなって何回も言っただろ。Get up and walk to the bathroom. I need to make sure she's doing her job properly this time. Why do I have a bad feeling about this? Hold on. I keep watching until the bath's clean to my satisfaction, then return to the living room. We eat some snacks I bought on the way back and do our home. We eat some snacks I bought on the way back and do our homework while we wait for the bath to fill. Once it's full, we take our baths, finish our remaining homework, and watch a movie on my laptop. Sort of stifles a yawn. Looking at the clock, I realize it's nearly time for bed. The movie's just ended, so I turn off my laptop. 寝るか。Sora goes to the bathroom. Once she's done, I finish up my own business. After brushing my teeth and relieving myself, I return to the living room. Sora's already snug in bed. After the first day, she didn't even ask if she could sleep in my bed. She just took it like it was her right. What a cheeky little brat. Sighing, I spread out the sleeping 電 bag. 気消すぞ。はーい。おやすみ。おやすみ。Turn off the lights and crawl into the sleeping bag. It's depressing to think that I've gotten used to this cramped thing. Granted, it's better than sleeping on the floor. ねなんだよ。え、寝苦しくない？今言うか、 Oops. それ。ベッドで寝なよ。いいよ。お前意外と神経質だから、寝袋じゃ眠れないだろ。じゃなくて、一緒に寝ればいいじゃん。寝た？起きてる。無視すんなよ。くだらねえこと言ってんなって思って。
本気で言ってんだけど。なおさらくだらねえ。なんで、いいじゃん。昔はよく一緒に寝てたじゃん。お前が。ああ。そういうことかよ。何？たく。お前いくつだよ。ニーヤンの一個下だけど。知ってるよ。いつまでもガキだなってことだよ。んだよもう。仕方ないじゃん。Your voice trails off at the end. Man, she's such a handful. I get out of the sleeping bag and sit down beside the bed. うん。She pokes her hand out of the covers, and I take it. 眠るまでこうしててやるから。添い寝は？狭いからやだ。Despite her apparent disappointment, Sora wears a satisfied smile. She's always been like this. She talks big, but she's a total fraidy cat. The one time she watched a horror movie by accident, she was so afraid of the dark that she started crying when I turned the lights off. She's not going to be able to sleep tonight unless I'm next to her. While she's grown up enough to not cry about it, she's still as timid as always. We watched an action movie tonight, so I know it's not the movie that's got her scared. It's those guys. ボコボコにされるかと思った。殴られたりはしてないんだよ。ニーニが来るまで腕掴まれてたくらい。何か言われたか。フードの人の口が悪くて怖かった。男の人はなんか話し方がねっとりしてて怖かった。高坂先輩だけ心配そうにしてくれてた。そっか。ごめんね。謝るな。強く止めなかった俺に責任がある。助けに来てくれてありがとう。お礼もこれで最後にしろよ。妹助けに行くのは兄貴なら当たり前だ。Sora squeezes my hand. Sora and I were raised in a warm, nurturing environment. Neither of us have ever been in a fight. Being grabbed by the collar and threatened was probably more than enough to terrify Sora. Ah! I see Kakeru as a snowflake. Of course, I jest. Don't worry. I'm not the kind of guy who just sits there like, oh, you never had a fight in a challenge? What a pathetic little snowflake. Go back to your mammy. No. I'm a massive pussy despite having had an abundance of fights as a kid. Like, I was a shitty little kid. Pretty sure I talked about that in one of the Sad with the Witch parts. But yeah, shitty little brat right here. Used to be. And what you did as a child doesn't necessarily have that much of an effect on you when you're older. Anyways, besides, 夜道には気をつけろよ、お兄ちゃん。 the ghost's words echo in my mind. That was obviously a threat, a declaration of war even. And the fact that she purposely called me Oni-chan means she's likely targeting Sora too. お兄ちゃん？ Sora's worried voice brings my thoughts back to the present. Must have looked a little scared too. 寝ろ。今日は疲れたろ。おやすみ。おやすみ。 Still holding my hand, Sora closes her eyes. It'd be easy to dismiss those guys' goals as the powerless delusions of some wannabe supervillains. That doesn't change the fact that they bared their fangs at Sora, at all of us. They're serious about building their so-called paradise. They really believe they've been chosen for a purpose that they won't hesitate to kill. It's even possible the reason they expressed happiness over the petrification is that one of them is the culprit. Either that guy or the hooded girl. Even Kosaka might be the murderer. Even if none of them is the user of the evil eye, it's obvious that they'd be more than willing to let them into their ranks. They condone murder, after all. And that's not something I'm willing to let slide. The most unforgivable of all. They dared to lay a hand on my precious sister. Here's the thing, like,
This may make some people think like, oh, the incest is starting. No, this to me is a natural thought. I would beat the shit out of Commander and Ghost because I believe in equality, and you know, they can't they can't complain about you beating a woman if they can't recognize that she's a woman afterwards. That one was bad. I'm sorry. Oh yeah. Anyways. 兄やん、なんだよ。まだ手離しちゃダメだよ。ちゃんと寝るまで握ってる。うん。あ、目覚ましかけた？かけた。大丈夫だから寝ろ。おやすみ。おやすみ。Looks like she's finally relaxed enough to sleep. A minute later, her breathing becomes soft and regular. Sort of teased me about only helping Kuja because I wanted to impress her, but now I have a far more important reason to protect the city. Hear me, Rigveda. If you plan on fighting us, if you plan on hurting Sora ever again, I will end you. あ、明日の朝ごはん。寝なさい。はい。 Here's the thing. Forgot his name, fuck. Hold on. Hiroshi. Hase Hiroshi fucking scared me more when, in good old, Maki's route. Because, that is a pacifist who has decided to go on the fucking warpath. And you know you fucked up when the pacifist is about ready to rip your fucking spine out. Anyways. No, bad. No ending. Opening, I mean. I don't want to get in trouble. 兄やん、早く遅刻するよ。セーブ画面だよ。 Goodbye, Brett.